Yawwa, to yanzu me za mu yi nan gaba? Bari mu ga to shin interpolation ɗin nan ya yiwu yanda ake so? So mun san dint shi ne interpolated ko? To yanzu bari ka gani mu yi plotting ɗinsu daban-daban domin a ga datas ɗin individually. Kuma ma kawai bari in ƙara plot ɗin a nan. Bari in plotting real data, to amma kuma ni ban ji daɗin wulaƙancin da ya min ba ɗazu, kuma gaskiya ba ni da lokacin duba me ya sa gaskiya. So I will plot individually gaskiya. Sabida haka bari in yi plotting wannan, sannan shi ma in plotting ɗinsa shi ma, in yi plotting ɗin wannan wato interpolated, kuma bari ma in fara plotting ɗin real data. Data from 0 to 30 zan yi plotting ɗinta, ko kuma ma bari in yi plotting data kawai normal a ganta ma yadda take. Amma to bari in plotting data dai, sannan sai in zo sai in plotting ɗin resampled, sannan sai in zo sai in plotting ɗin, bari in saka title ɗin wannan, in ce plt title real data, sai wannan kuma shi ma in yi plt the title, sai shi kuma sai in saka resampled data, sannan kuma sai in zo sai in yi plt.plot dint, ko kuma bari in yi haka, sai shi ma in masa title ɗinsa plt.title, sai in saka interpolated data ko, interpolated data. To ina so in raba, sai in yi control shift minus, zai raba wannan gidan, sai in zo nan gurin ma sai in yi control shift minus, sai in raba wannan gidan. Legend yanzu ba wani zancen legend, kawai so muke mu ga sun fita, sabida haka 1 2 3. To idan ka lura za ka ga kusan duk abu ɗaya ne. You can get to describe data.describe, describe, za ka yi describing real data, sannan sai ka zo ka ce print, bari in gani, print this, ina ta so, okay, describe des, in kai control enter zai baka wannan. Bari in yi haka, in sa for, bari in yi haka, wani string in sa for real data, misali for real, kuma in ce real data, sannan sai in yi control C, sai in yi print, bari in sa shi ya printing ɗin layi haka sabida ya raba, sannan sai mun printing ɗin resampled data, DRE kenan, sannan kuma sai in zo print, sannan sai in yi printing ɗin interpolated data statistics, shi ma dint,
in ka danna enter. Idan ka kalli statistics ɗin, kaga real data yana da 999 amma min ɗinsa is 247. Resample data shi ma zai baka min ɗin iri ɗaya, ka gane? To amma idan kai interpolate, kaga da kai interpolate min ɗin sai ya dawo 246, count ɗin kuma sai ya dawo 1198, alhali it was 999. To idan kana yin research, wannan is okay, you can continue with your research sabida me, ka yi filling ɗin missing spaces, sannan kuma za ka yi taking advantage ɗin wannan. To shi ne dai gaskiya. Yanzu bari mu tafiya ta gaba, za mu ɗauki interpolated data mu ci gaba da rayuwa da ita. Sabida haka bari mu je can ƙasa, mu ɗauko mu ci gaba da aiki da interpolated data. Sabida haka nan gurin zan mai da shi heading, sabida muna so mu yi grouping ɗin data, mu yi exploring ɗin data sosai, tunda mun riga mun yi interpolating. Heading, bari in sa shi heading 2, saka OK, kai shift enter, ya raunin ya tafi wani cell ɗin. So dint, to ita wannan dint ɗin bari mu ƙara ganin ta, ka ganta? To so muke mu yi exploring data nan yanda ya kamata, mu fahimci yaya take varying, ka gane? Mu fahimci rayuwa sosai a data nan, exploring deep into this data. To do this, you will first need to reformat the index. Ka yi reformat ɗin index ɗin, sabida ka yi wani index wanda za ka, azin dai index ɗin nan mu ringa mu ciri index ɗin, mu sa shi in a way yadda za mu iya cirar hour, mu ciri minute, mu ciri second, mu ciri day, mu ciri month, mu ciri year, kuma still datar ta zo mana a yanda ya kamata. So yanzu dot index ɗin, bari ma dai in yi dint. Bari in buɗe wani column in sa masa suna date time. Date time equals to pd dot, zan yi reformatting ɗin index ɗin kenan, yadda zai bani dama in ciri second, sabida in ga variation with second, with hour, with minute, with weeks, with month, with year, ka gane? Ya zamana ka samu kowane part ɗin data da kake so ka yi amfani da shi. Sabida haka pd dot to date time ɗin index ɗin. To ya format ɗin nake so, format ɗin ina son shi equals to, ina son format ɗin ya zo day, ka gane? Day ya fara zuwa, sai kuma month ya zo, wato M kenan ba, sai kuma year ya zo, wato Y kenan babba, sai ta ɗan yi haka, sai ta bani hour, ka gane? Sai ta ban wannan ɗigon, sai ta bani minute. To haka nake son shi insha Allah. Sabida haka a nan mun yi reformatting ɗin index ɗin, yadda zai bamu dama mu ga day, month, year, hour, minute, mu ƙara tabbatarwa ne, as in by default hakan yake, amma in order to be on the safe side, in kana so ka ciri wasu important part of the data, gara ka ƙara yin haka ɗin. In ka danna control enter, yanzu idan na yi gaba, na sa dint na kira, kaga ya bani date time ko? To yanzu zan iya cirar, yanzu bari in ce dint, yanzu so nake in ciri shekaru, in ciri watanni,
in ciri satuttuka, in ciri ranaku, in ciri hours. Kar fa ka manta a kowace data za ka iya yin irin wannan, ba wai lallai sai in dai har data time series ce za ka iya decomposing ɗinta ka yi resampling ɗinta ka ciri abin da kake so ka yi interpolating kamar dai yadda muke yanzu. Ai dai idan mutum ya bi mu tun daga bidiyo ɗin, in dai kana bin mu za ka ga wannan data ai ƙirƙirar ta muka yi, ga ta nan, ga code ɗinta nan, ga ta nan muka ɗan sa wani ɗan guntun uniform distribution ma ashe. Kamata ma in sa normal distribution na je na sa uniform, ba matsala. Sabida haka muka ƙirƙiri datan nan muka zo yanzu kuma muke so mu ciri month. In dai har date time ne index ɗin data, to za ka iya cirar day da month da year da hour da minute da second da millisecond da nanosecond, microsecond ko ma me a jikin data. Sabida haka yanzu bari mu fara da year. Year equals to dint dot date time, wato date time ɗin nan ba, sai mu ciri dot dt dot year, wato in ka sa dt dot year wato so kake ka ciri shekaru kenan. In na rona zai ronu. Yanzu zan ƙara buɗe column ɗin months a cikin datar again. Sabida haka idan baka gane abin da muke ba yanzu zan ƙara yi maka bayani. Kai ne kake da data wacce ga ta nan, wannan ce datar ka, ga ta, sai kake so ka ciri, sai ka ga ta yi yawa ga ta nan duk a harɗe, as in is too compacted, information ɗin cikinta is very dense. Ya za a yi ka buɗe datar ya zamana ka samu wannan. Kar ku manta data ce tun daga 2010 har 2013, ya za a yi ka san yadda datar take varying, ka gane? Kuma sannan a cikin datar ai ka ga wasu guri suna sauka wasu suna tashi. To exploration ɗin ne shine sai ka ɗau index ɗin date ɗin sai ka fasa shi ya zamana ka samu tun daga second har zuwa minute, hour, day, month, year. To kawai abin da muke yi kenan. To shine abin da muka yi a nan, shine abin da muke yi yanzu. Idan ka lura kawai muka fasa index ɗin yanzu, sannan kuma muke cire su ɗaya bayan ɗaya. To columns ɗin da muke creating sai muke ƙara mai da su cikin datar, sabida me, ya zamana cewa at any instance ko me kake so a game da datar za ka iya samu. Sabida haka shine kawai abin da muke. Yanzu bari in gutsuri nan, control C, na ciri year zan ciri month yanzu, control V, nan zan mai da shi month, month. Nan me za ka yi, ka ga kawai nan month za ka saka, month. Wannan dt dot year ɗin idan ka fasa time kana so ka ciri month, shine kake sa dt dot month. In ka fasa time kana so ka ciri year sai ka sa dt dot year. Ba wani big deal bane, is easy. Sabida haka yanzu za mu ma iya cire weeks. Week ma kawai sai ka rubuta week a nan, sai ka zo nan gurin sai ka rubuta week. To za mu ciri kwanaki kuma, control B, day, kawai in ka saka day sai ka zo nan gurin ma shi ma sai ka saka day. As in nan gurin sunayen columns ɗin ne, kar ka manta nan ne asalin abin da kake gaya wa Python abin da za ta yi maka ɗin, ka gane? Wato nan date time ne, wani column wanda already ga shi nan mun creating ɗinsa a nan, wanda muka fasa index ɗin. To a jikinsa za ka ciri day, a jikinsa za ka ciri week, a jikinsa za ka ciri, wannan shine dai basic syntax ɗin da nake amfani da shi. Sabida haka control V, idan za ka ciri day, hour kenan ko, bari in cire hour, sai nan ma ka rubuta hour. Abin da nake so da ku jama'a, me minute da second da Allah ya je ya yi, yanzu an ciri hour, ai an yi ƙoƙari. Datan ma ai iya hour ta fi ba da ma'ana. Sabida haka zan tsaya a nan sai in ci gaba. To yanzu me kake so? So kake yi ka yi exploring ɗin datar ka.
ka yi exploring ɗin data ka ga yaya data take motsi, ka gane yaya take motsi by hour, how is the hour. To so muke mu ɗan yi bar plot mu gani, saboda haka shikenan akwai wani abu da ake cewa group by. Group by is very important. Group by yanzu bari ma tsaya a nan kawai, next video zan yi group by ɗin nan.